ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর একাডেমিক ভবনের IQAC মিলনায়তনে 12 মে সকাল 10টায় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে আউটকাম বেসড অ্যাক্রিডিটেশন কনফারেন্স। ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটেটর অধ্যাপক ডক্টর AKA মুজাহিদুল ইসলামকে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিটিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর AFM। It's a great honor that I am visiting BGC Trust University second time. If I get opportunity in future, inshallah also will come here. Today we are going to have a very long session after this, right? Technical session. So I'm here to actually share some knowledge on the core, right? UGC and all our higher education bodies, they strongly has given emphasis on outcome-based education. And our university also started the process, and all the departments, we are in the process now, and we are preparing our syllabus, all curriculum in outcome-based education system.